I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. Yes. Dear Katrin, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders? Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. No more football for us. A ball stuck on the roof. You're on your own now, Birdman. Good luck. Just leave me alone. Could be worse. And I'd rather be here than in the trenches. What's the point? Die Reihe einhalten! Nichts dabei für dich heute, Harry. Wie immer. Wie lange bist du? Ich fürchte, die Frauen zu Hause. Das Leben geht weiter, verstehst du? Weitergehen. Du hast hier nichts verloren. Kein Zutritt. Du, Gefangener! Weg von dem Zaun oder ich schieße! You transfer out soon, Harry. You I've heard worried stories. about where you'll Prisoners end up? dying out in the country. Be careful.
Well, no more football for us. Our ball's stuck on the roof. I had a dream last night. So damn hungry. I don't want to get transferred to the country. I've heard stories. I was back at home, tucked up in my own bed. I sat watching them in the officers' quarters. They were stuffing their faces, laughing. No more football for us. Our ball's stuck on the roof. I can't believe it, Harry. Thank you so much. You want to play? Come on. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Jeden Tag immer das Gleiche. Verfluchter Krieg. I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. As long as I was home, I would take care of my family. I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. I could not even bring myself to enter my son's room. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden?
Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ich will auch gegen den Feind kämpfen, wie du. Ich will kein Messer, Papa. Ich hab solchen Hunger, Papa. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Was hältst du von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? Warst du immer noch an der Flugmaschine? Papa, können wir Lotti für immer behalten? Erzählst du mir eine Geschichte? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Ich will auch gegen den Feind kämpfen, wie du. Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Ich hab solchen Hunger, Papa. Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear.
Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. I did what I could, but we remained hungry. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren, Gefangener. Raus hier! Du hast in diesem Wagen nichts verloren, Gefangener. Geh weg! Raus hier! Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or that's what I told myself anyway. Hör mal, aber sag's nicht weiter. Ich habe etwas Fleischverschnittenes dabei. Schokolade? Hey, you know, hat they let the Schokolade. prisoners walk around. Was ist As los? long as we don't cause trouble. Schokolade. Bitte. Mörder! Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Oh, danke für die Schokolade. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Hey. Hey, Lotti. Lauf, Lotti, lauf. Lotti ist so lustig. Kätzchen. Lotti ist so lustig. Lauf, Lotti, lauf. Kätzchen. Was machst du hier, Lotti?
Ihr Kätzchen. Lotzi. Komm hierher. I did what I could, but Lucy remained ill. Kurt, komm schnell! Wir brauchen dich! Oh. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Geh. Weg. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess.
Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde! Hey. Warum hat er zu? Er hätte längst öffnen müssen. Mörder! Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, hm? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch... Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Luzi den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Luzi. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Alles kommt wieder in Ordnung. Ach, ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein.
Any cloth or material would do it. I needed more. Hey, Kurt. Henriette, jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Die Kopfwunde meines Doc. Vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Moment, ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. The inn opened at noon. I knew they kept barrels in the back room. A barrel like that would be perfect. We had to get one. Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinter wir unterhalten uns. The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Was machst du hier? Raus hier! Ich mag mir gar nicht vorstellen. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Das heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommies haben ihn angeblich mit militärischen Ehren bestattet. Gehört sich auch so. Ich habe das von deiner kleinen Luzi gehört, Kurt. Hoffentlich geht's ihr bald besser. Der Sohn eines Mannes in Dornheim war auch krank. Er hat sich komplett erholt. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Das heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommies haben ihn angeblich mit militärischen Ehren bestattet. Gehört sich auch so. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be the hero. To repay my debt for the time he saved my life. And for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set him free. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me.
And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. At the time, and he needed my help. It never occurred to me